Hello and welcome to Boston Ramesh channel. This is a new series, a technology video series I'm starting in 2024 regarding ServiceNow application developer certification. ఈ సిరీస్ అంతా తెలుగులోనే రికార్డ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పర్సనల్గా నా ఒపీనియన్ నేను ఫామ్ చేసుకునేది ఏంటంటే తెలుగు నేటివిటీ ఉన్నవాళ్ళు, తెలుగులో మాట్లాడేవాళ్ళు, తెలుగులో ఏదైనా టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విషయం విన్నప్పుడు అది చాలా ఈజీగా అర్థం అవ్వడమే కాకుండా చాలా గుర్తుండిపోయేటట్టుగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ జరుగుతుందని నేను గమనించాను. సో, నాకు కూడా అలా ఉన్నప్పుడు చాలామందికి కూడా అలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటుందని భావనతో నేను నేర్చుకునే ఈ ప్రాసెస్ నేను సర్వీస్ నౌ అప్లికేషన్ డెవలపర్‌గా ప్రస్తుతం పనిచేస్తూ, సర్వీస్ నౌ అప్లికేషన్ డెవలపర్ సర్టిఫికేషన్‌ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా కాబట్టి, ఈ జర్నీని నేను ఆన్ ఎ డే టు డే బేసిస్ ఎంతో కొంత నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం నేర్చుకోవడమే గానీ, ప్రాక్టీస్ చేయడమే గానీ, ల్యాబ్సే గానీ, ఏదైనా ప్రాసెస్‌లో నేను ఇంకా వేరే ఏమైనా ఎక్స్‌ట్రాగా నేర్చుకున్నవి ఎవరికైనా ఉపయోగపడతాయేమో అనే ఉద్దేశ్యంతో, ఈ జర్నీని ఒక వ్లాగ్ లాగా చేద్దామని డిసిషన్ తీసుకొని, ఈ సీరీస్‌నయితే స్టార్ట్ చేశాను. హోప్‌ఫుల్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ అండ్ యూ లైక్ ఇట్, I hope you can go ahead and put that like or subscribe for more videos. Okay, so let's get into the ServiceNow uh, details here. మీరు ఫస్ట్ టైమ్ సర్వీస్ నౌ గురించి వింటున్నట్టయితే ఆబ్వియస్‌గా యూ నో you probably need to do a little bit more research on what is ServiceNow and then why ServiceNow, what are the opportunities ఈ మార్కెట్‌లో ఎలా ఉన్నవి. ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ServiceNow is a great బ్రాండ్ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీ. ఎందుకు అంటే ServiceNow has been there for even for such a short span of time compared to many other big companies. ServiceNow ఎంత గ్రో అయిందంటే in the last 5-6 yearsలో it has become one of the fastest growing multinational company in the category of cloud-based services. This is an application as a service platform. అంటే మనకు అప్లికేషన్ డైరెక్ట్‌గా ఒక పర్టిక్యులర్ మాడ్యూల్ గాని, ఒక పర్టిక్యులర్ డొమైన్‌కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ మనకిస్తే, యాస్ ఎ కంపెనీగా మనం దాన్ని డైరెక్ట్‌గా తీసుకొని యాస్ ఈస్‌గా కాన్ఫిగరేషన్స్ కొన్ని మోడిఫై చేసుకొని వాడేసుకోవచ్చు. వి డోంట్ హావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ లైక్ డెవలపర్స్‌ని పెట్టేసేసి కొత్తగా ఏదో గ్రౌండ్ అప్ మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేయడం లాంటిది అవసరం లేదు. అదేవిధంగా వి డోంట్ హావ్ టు యాస్ ఎ కంపెనీ వి డోంట్ హావ్ టు మేనేజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్సెస్. ఎందుకంటే క్లౌడ్‌లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆల్ యూ హావ్ టు పే ఫర్ ఈస్ ద సర్వీసెస్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద కంపెనీ. సో, ఇలాగ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఈ క్లౌడ్ సంబంధించినంత వరకు. అదేవిధంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం అప్‌గ్రేడ్స్ చూస్తాము. ServiceNow ప్రొవైడ్స్ న్యూ ఫీచర్స్, న్యూ అప్‌గ్రేడ్స్ టు ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ దెన్ దే డోంట్ చార్జ్ ఫర్ దట్. దే చార్జ్ ఫర్ ద లైసెన్స్ పర్ ఇయర్ ఫర్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దేర్ కంపెనీ. సో, గివెన్ దట్ లైట్ వెయిట్‌గా మనం హై లెవెల్‌గా క్విక్‌గా ఒక 1 మినిట్‌లో మనం చూసుకోవాలంటే ServiceNow ప్లాట్‌ఫార్మ్ అనేది మనం చూస్తే ServiceNow యాస్ ఎ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అని ఎందుకంటున్నారంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఫర్ ఎనీబడీ, uh, any company to come in and start working on it. They don't have to do piecemeal and everything will be there as a platform. Ante you have all the stuff that you come as a with the requirements and start doing the business. సో, ఇందులో కీ టెనెట్స్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ServiceNow ఎక్కడ షైన్ అవుతుందంటే ఆటోమేషన్, ఇంటెలిజెన్స్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్కేలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ, ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎంగేజ్‌మెంట్. ప్రతి దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటది కంపెనీలో. చాలా వరకు మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ చేసే ఒకప్పటి పరిస్థితి నుంచెల్లి చాలా కంపెనీస్ హావ్ మూవ్డ్ ఇంటూ ఆటోమేషన్. అది మెషినరీ గాని, లేకపోతే డిజిటల్‌గా గాని, మరిప్పుడు స్కానింగ్ అనేది ఆటోమేషన్ అయిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. వెన్ యూ స్కాన్ సంథింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ గో త్రూ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ అప్రూవల్ ప్రాసెసెస్. సో, అలాగా ఆటోమేషన్ అనేది రకరకాల ఆటోమేషన్స్ ఉంటాయి. అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అన్నీ ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు. వర్క్ ఫ్లోస్ చేసుకోవచ్చు. వర్క్ ఫ్లో ఈస్ అన్ ఆటోమేషన్ బేసికల్లీ. అలాగే ప్రాసెస్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఒక పర్టిక్యులర్ కంపెనీలో ఉన్న ఒక డిపార్ట్మెంట్‌కి ఒక 200 ప్రాసెసెస్, అప్రూవల్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. దెన్ ఆ ప్రాసెసెస్ అన్నిటిని ఆటోమేట్ చేస్తే
ఎంత ఈజీ అయిపోద్ది ప్రాసెస్. ఎక్కడ బ్రేక్ కాదు. బ్రేక్ అయితే మనకు తెలిసిపోద్ది. నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి, ఈమెయిల్స్ వస్తాయి. అలాగే రకరకాల బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటది. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కన్సిస్టెన్సీ, ఎక్కడ చూసినా డేటా ఒక రకంగా ఉండాలి. ఎవరు యాక్సెస్ చేసినా సేమ్ కనపడాలి. స్కేలబిలిటీ, కంపెనీ పెరిగిన కొద్దీ మనం ఆటోమేటిక్‌గా సిస్టమ్ కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. అదేవిధంగా ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎంగేజ్‌మెంట్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నట్టయితే సర్వీస్ నౌ ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాస్ ఎ క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందనమాట. సో మనం క్విక్‌గా మనం ఇంకా చూడాలంటే అసలు సర్వీస్ నౌ అంటే ఏంటి? ఈ కంపెనీ ఏంటిది అంటే మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ ఆస్క్డ్ క్వెషన్స్ సర్వీస్ నౌవే చెప్తా ఉంది. ఏంటంటే ఇట్స్ ర్యాంకింగ్ యాస్ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీ. హ్మ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ అడ్మైర్డ్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ కంపెనీస్ విచ్ ఇస్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ డీల్ రైట్. కంపెనీ ఒక కంపెనీని పార్ట్నర్స్, కస్టమర్స్ అలాగే ఎంప్లాయీస్ అడ్మైర్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ హాస్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ in terms of the service they provide, in terms of the cost they provide, in terms of the authenticity they provide, in terms of the trust they provide to their customers and all that. And it's a cloud-based company. And it's also nowadays AI is a buzzword, so AI-driven platform. And then it helps a business achieve success by digitizing tasks and processes across the enterprise. Okay. Now the service now works on the Now platform. Now platform is the name given to the infrastructure, backend infrastructure that ServiceNow works on. That's all to it, right? Now platform and interval. So a platform is nothing but infrastructure of a lot of servers, databases, integration, security, network, whatever you name it as part of the service running in the cloud. That is a platform. That's a no platform. అంతే అంతకంటే ఎక్కువ లేదు. మిగతావన్నీ మనం సర్వీస్ నోలో డీటెయిల్గా వెళ్ళినప్పుడు చూడొచ్చు. సో ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్యమైన టాపిక్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను సర్వీస్ నౌ అప్లికేషన్ డెవలపర్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సర్వీస్ నౌ సరే రకరకాల సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కానీ నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్న అప్లికేషన్ డెవలపర్ సర్టిఫికేషన్‌కి సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ ఏంటిది? అసలు నేను ఏమి నేర్చుకోవాలి? ప్రాసెస్ ఏంటిది? నేను ఎలా సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలి? అవన్నీ నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నాను. కొత్తగా ఏమైనా మారినాయేమో అని. ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు ఐ హావ్ టేకెన్ ద సర్వీస్ నౌ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్టిఫికేషన్ ఒక 3, 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను. కానీ ఆ సర్టిఫికేషన్ ఎక్స్‌పైర్ అయిపోయింది. డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ మీ రైట్ నౌ, బట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇంటు ద new certification, which is application developer certification. For that, as of 2024 ఏమైనా చేంజ్ అయినాయా? నేను అవి చూసుకోవాలనుకున్నాను. బట్ ఎక్కువగా ఏం చేంజ్ కాలేదు. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఐఎమ్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో డిస్కవర్ సో ఇందులో 9 స్టెప్స్ ఉన్నవి ఇక్కడ. ఇది ఇస్ ఎ రోడ్ మ్యాప్. దిస్ ఇస్ వేర్ యూ స్టార్ట్. దిస్ ఇస్ వేర్ యూ ఎండ్. దిస్ ఇస్ వేర్ యూ ఎండ్ బేసికలీ హియర్. But discover and learn like what certification I want. I want the application developer certification. Alage how to prepare for exam. I need to take training, and I will take the training in the ServiceNow itself, because ServiceNow offers training on their learning platform, and then we need to go and do the labs and exercises and get through that. Only then they will give you a voucher. After that you pay for the voucher as well, and then you get the schedule of the exam, and then you get to the exam. సో, టిపికల్‌గా మిగతావన్నీను వెరీ నార్మల్‌గానే ఉంటాయి అందులోను. పెద్దగా ఐ డోంట్ సీ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్. అన్‌లెస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ డీప్ డైవ్ ఇంటు దిస్. ఐయామ్ నాట్ రియల్లీ గోనా స్పెండ్ దట్ మచ్ టైమ్ హియర్. ఆహ్, సర్వీస్ నౌ సర్టిఫికేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఆబ్వియస్‌గా ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగానే సర్వీస్ నౌ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ డిమాండ్. అండ్ దెన్ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు సర్టిఫికేషన్స్. మీరు ఎవరైనా కస్టమర్ గాని, పార్ట్నర్ గాని, ఎంప్లాయీ గాని ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. అగైన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు పర్సనల్‌గా నా మోటివేషన్ ఏంటంటే, మనం కెరియర్‌లో అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలపరు ఎంట్రీ లెవెల్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఉన్నారనుకోండి. జూనియర్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఏముంటది? సీనియర్ కావాలని ఉంటది. సీనియర్ నుంచి ఎక్స్‌పర్ట్ కావాలని ఉంటది. సో నేను ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నాను? ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ ద సర్వీస్ నౌ. ఆల్‌దో ఐ హావ్ long history of doing the development in much different places and different programming languages. But ServiceNow in itself is it's an ocean. That means you got to learn a lot to become an expert. For that, you need to do some sort of learning process. ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనే దానికి ఒక ఒక టార్గెట్ ఉండాలి. నా ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఒక టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు మనం నేర్చుకోవడం ఈజీ అవుతది. పాయింట్ ఈజీ ఉంటది. మనకు ఒక మోటివేషన్ వస్తది. నా మోటివేషన్ ఏంటంటే టు బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ సర్వీస్ నౌ. ఐ వాంట్ టు get the certification. That is the motivation for me to advance my career in the service now as an application developer. So నా ambitious goal ఏంటంటే by end of 2024
ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎక్స్‌పర్ట్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ మై సర్టిఫికేషన్ ఎర్లీ. నేనేదో Q1లోనో, Q2లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే బై మార్చ్, బై ఏప్రిల్ నేనేదో అప్లై చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను. బట్ చూద్దాం. నా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎంత ఫాస్ట్‌గా పోద్దో. సో, ఇక రకరకాల సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఆహ్, కానీ అన్నీ మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, నేను ఇందులో మెయిన్ లైన్ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మెయిన్ లైన్ సర్టిఫికేషన్‌లోనే ఉంటాయి. ఏముంటాయి? సర్వీస్ నౌ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటది. ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటది. తర్వాత అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఉంటది. తర్వాత ఇంకొకటి ఉంటది. అది కూడా చూద్దాం మనం. బట్ నాకు కావాల్సింది మెయిన్ లైన్ సర్టిఫికేషను. ఎక్స్‌పర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు మనకి. అది అంతా ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్. సో, అది అక్కడెళ్ళి నేనక్కడ చూసేది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఐ యామ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ త్రూ ఇట్. సో, ఇది మనకు ఏదైతే సర్వీస్ నౌ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుందో మనకి వి హావ్ టు టేక్ ది యాక్సెస్ నౌ లెర్నింగ్. అంటే నౌ లెర్నింగ్ అనేది సర్వీస్ నౌ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న లెర్నింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. అది మనం కంపల్సరీ యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులోకెళ్ళి కంపల్సరీ లెర్నింగ్ ట్రైనింగ్ అయితే తీసుకోవాల్సిందే మనం. సో, నౌ లెర్నింగ్ అనే వెబ్‌సైట్ అనేది మాత్రం ఫ్రీగానే ఉంటుంది. మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హావ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ టు గో అండ్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ ఆర్ దేర్, డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీను మనం తీసుకోవచ్చు. నేను అంతకుముందు చేశాను కాబట్టి ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. సో, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ వెరీ ఆహ్, ఎంకరేజింగ్ ఫర్ సంబడీ హూ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్. ఆహ్, సో, ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. ఆబ్వియస్‌గా ప్రతి సర్టిఫికేషన్‌కి ఒక పాత్ ఉంటది. ఆ పాత్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే మనకు వోచర్ అవైలబిలిటీ వస్తది. సో, రివ్యూ ద ఎగ్జామ్ బ్లూ ప్రింట్. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వేర్ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అండ్ దెన్ క్విక్లీ లుక్ త్రూ వాట్ ఈస్ దిస్. ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఏంటి? ఆడియన్స్ ఎవరు? ప్రిపరేషను, స్కోపు, రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో, ఆ తర్వాత మనము ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నౌ లెర్నింగ్‌లో బ్రహ్మాండమైన ల్యాబ్స్, సిమ్యులేటర్స్ ఉంటవి. అగైన్ ServiceNow will provide uh, the best possible లెర్నింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అది మాత్రం డెఫినిట్‌గా మీరు ట్రై చేయండి, చూడండి. ఇంతవరకు చేయకపోతే మాత్రం యూ విల్ డెఫినెట్‌లీ ఫీల్ లైక్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన, ఇంత సోఫిస్టికేటెడ్ ల్యాబ్స్, సిమ్యులేటర్స్ ఇంత ఫ్రీగా ఎలా ఇస్తున్నారు వీళ్ళు అని అనుకుంటారు మీరు. వుడ్ డెఫినెట్‌లీ అప్రిషియేట్ ఇట్. తర్వాత గెయిన్ రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, బేసికల్‌గా మనం ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్‌లో సర్విస్‌నౌ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక మంచి విషయం ఏం చేస్తుందంటే, దే విల్ గివ్ యూ బై రిక్వెస్ట్, ఆఫ్ కోర్స్ యూ హావ్ టు రిక్వెస్ట్. క్విక్‌గా ఉంటది టర్న్ అరౌండ్ టైమ్. యూ విల్ గెట్ ఏ ఫ్రీ సర్విస్‌నౌ ఇన్‌స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్‌మోస్ట్ రియల్, లైక్ ఎ ప్రొడక్షన్, a real time ServiceNow platform for you. Only thing ఏంటంటే, you cannot use it for any real business purposes. You cannot use it for any production issues or production kind of thing. And you cannot run your business, obviously. And you cannot install applications. Certain applications you cannot do. Some other things you cannot do. But if you ask me, you don't need them. When you are learning, you have to just use it for the learning purposes within the రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని చెప్పుకోవాలి మనం. సో, ఇది మనం ఫ్రీగా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు సర్వీస్ నౌ. ఆ తర్వాత అదే విధంగా కోర్స్ మెటీరియల్స్ గాని, డాక్యుమెంటేషన్ గాని అవైలబిలిటీ ఉంటది. ఆ తరువాత ఐ వాంట్ టు గో క్విక్‌లీ ఇంటూ అగైన్ దిస్ ఈస్ అ మెయిన్ లైన్ సర్టిఫికేషన్ బ్యాడ్జ్. మనం అప్లికేషన్ డెవలపర్ సర్టిఫికేషన్ గనక పాస్ అయినట్టయితే ఎనీ అదర్ మెయిల్ లైన్ సర్టిఫికేషన్ ఈ బ్యాడ్ చేస్తారు. దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు షోకేస్ వేర్ ఎవర్ వీ క్యాన్. లింక్డ్ఇన్‌లో గాని, ఇంకెక్కడైనా గాని. సో, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా! సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్, అప్లికేషన్ డెవలపర్, అప్లికేషన్ స్పెషలిస్ట్. దీస్ ఆర్ ద 4 మెయిన్ లైన్ certifications. And anybody who wants to get into the ServiceNow career path, they have to start at system administrator, which is the basic, you know, entry point into the certification path. ఆ తర్వాతొచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే, స్పెసిఫిక్‌గా అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఏరియాకి వెళ్దాము. I wanted to just quickly look at this, right? మనం అనుకున్నాం కదా, సర్వీస్ నౌ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అదర్ ఏరియాస్ దట్ దే కవర్. కస్టమర్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్, ఫీల్డ్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్, హెచ్ఆర్, తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ అసలు సర్వీస్ నౌ ఎగ్జిస్టెన్స్ మొదటి నుంచి ఉంది ఎక్కడ అంటే, ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ తోనే స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ ప్రోడక్ట్. దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్ ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. ప్రపంచంలో మీరు ఎవరిని అడిగినా, ఏ కంపెనీని అడిగినా, ఒక ఐటీ టికెటింగ్ సిస్టమ్ మనకు సాఫ్ట్‌వేర్ కావాలంటే ఫస్ట్ లైన్‌లో నిలబడే ప్రోడక్ట్, కంపీటింగ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే సర్వీస్ నౌ. ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నవి. మీరు చూడండి, ఐటీలో చాలా యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే సర్వీస్ నౌ ఈస్ పాపులర్ ఇన్ ద ఐటీ సెక్టర్.
Yeah, of course, security is also most important కాబట్టి they have built some products. తర్వాత మనం let's look at this application developer. So let's see what they say about the application developer. Who is an application developer? Certified application developers have the skills and knowledge to create ServiceNow applications that solve real business problems. That's exactly what we are trying to do. సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా కానీ అంటే వీ హ్యావ్ ద స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ టు క్రియేట్ సర్వీస్ నో అప్లికేషన్స్ టు సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ business problems. All right, so I think we're going to spend a few minutes in here and then we can wrap up quickly. Certified application developer, CAD in short, demonstrate the skills and essential knowledge to develop applications to solve business problems both for their employers and for sharing with the ServiceNow ecosystem. వాళ్ళ ServiceNow ecosystem అంటే మనం ఏమనుకోవచ్చు, పార్ట్నర్స్ కావచ్చు, మీరు కన్సల్టెంట్ కావచ్చు, మీరు ఇంకో వేరే కంపెనీస్కి వెళ్ళి మీరు మల్టిపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. సో ecosystem is basically wherever ServiceNow has the links. ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటివి? ప్రీ రిక్వెస్టెడ్ ట్రైనింగ్ అయితే ఆబ్వియస్గా మీరు ఫస్ట్ టైం ServiceNowని కనుక మీరు చూస్తున్నట్టయితే, మీ కెరియర్ అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుని ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే, వెల్కమ్ టు ServiceNow అనే ఆన్ డిమాండ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ServiceNow అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫండమెంటల్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది లేకుండా మనం ముందుకు పోలేము, అసలు అర్థం కాదు కూడా. తర్వాత సర్టిఫైడ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఎగ్జామ్ కొరకు రిక్వైర్డ్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే, ఇవి చేయకుండా మనకు ఓచర్ రాదు. ఏమిటది? స్క్రిప్టింగ్ అండ్ ServiceNow ఫండమెంటల్స్, అదేవిధంగా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఫండమెంటల్స్. I think I have opened one page here. I believe this is what it looks like, right? Welcome to ServiceNow, scripting in ServiceNow fundamentals, తర్వాత అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఫండమెంటల్స్. ఇవి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే మనకు ఓచర్ వస్తుంది. ఎక్కడ మనకు ServiceNow లెర్నింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది కనబడుతుంది అనమాట. I will go through that in the next video, opening that up and looking at it. So let's look at the other things. ఒకసారి అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, అది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఎగ్జామ్ ఓచర్ వస్తుంది. ఎగ్జామ్ ఓచర్ అంటే మామూలుగా ఫ్రీగానే ఇవ్వరు. మనము $300 కట్టాలి. మనం ఎగ్జామ్ బ్లూ ప్రింట్ కూడా చూద్దాము. బట్ ఫస్ట్ అసలు ఈ అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉండాలి ఈ సర్టిఫికేషన్ రాయడానికి అంటే, 6 months ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ServiceNow. దట్స్ అ ప్రెటీ డీసెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎవరైనా కూడా ServiceNowలో పని చేయకుండా అసలు నువ్వు సర్టిఫికేషన్ ఎలా చేస్తావు అని అడుగుతారు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అదర్ క్లౌడ్ బేస్డ్ application development, you probably know a lot, but you just have to spend a little bit more and to understand the ServiceNow platform and the architecture. That's all. And then general familiarity with industry terminology and all that stuff. Okay. Then let's look at the exam and registration details. Exam లో వచ్చేసి 60 questions ఉంటాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఉంటాయి. అంటే ఒక క్వశ్చన్కి 2-3 ఆన్సర్స్ కూడా ఉండవచ్చు. ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 130 minutes, which is a little more than 2 hours. ఎగ్జామ్ ఓచర్ కాస్ట్ వచ్చేసి $300. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్కి వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఓచర్ కంపల్సరీ అవసరము. ఓచర్ వచ్చిన తర్వాతనే మనము వెబ్ అసెసర్ అని ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. ఆ కంపెనీలో మనం ఎగ్జామ్ డేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జామ్స్ 2 రకాలుగా జరుగుతాయి. ఒకటి వచ్చేసి బేసికల్గా మనం టెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాయొచ్చు, లేదంటే మనం ఇంట్లో కూర్చొని కూడా వెబ్ క్యామ్లో మనల్ని ప్రాక్టర్ చూస్తూ ఉంటాడు, అలా కూడా రాయొచ్చు. బోత్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్. సర్టిఫికేషన్ ఎక్స్పైరేషన్ కూడా జరుగుద్ది కాబట్టి మనం దానిని ఎక్స్పైర్ కాకుండా చూసుకోవడానికి వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే, డెల్టా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, అవి కంపల్సరీ పాస్ కావాలి. డెల్టా ఎగ్జామ్స్ అంటే ఏమీ లేదు, ఒక త్రూ అవుట్ ఆ ఇయర్లో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేస్తారు కాబట్టి సిస్టమ్ని. when they release a new version, as a certified application developer, నాకు తెలియాలన్నమాట ఏం చేంజెస్ వచ్చినాయో. సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ an exam which is not a proctored one, which we need to show them that we pass them. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఫీ ఉంటుంది $200. సో డబ్బులు అనమాట తీసుకుంటారనమాట. సో మీరు ఇస్తూ ఉండాలి మీ ఇష్టం ఉంటే. లేదు నాకు అవసరం లేదు అంటే ఒకసారి అలా సర్టిఫికేషన్ తీసుకొని మర్చిపోవచ్చు. నోబడీ కేర్స్. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే, if you are a serious ServiceNow developer and you are a consultant and you are looking for jobs consistently, you are like moving through different projects, you build your credibility by keeping your certificate up to date.
ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో మనం జాయిన్ అయిపోయాం. రైట్? కంపెనీలో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత హ్మ్. సరే మనం అప్లికేషన్ డెవలపర్‌గా జాయిన్ అయిపోయాము. సీనియర్ అయిపోయాము. ఎక్స్‌పర్ట్ అయిపోయాము. ఆర్కిటెక్ట్ అయిపోయాము. ఇప్పుడు అందులో మనం పెద్దగా ప్రూవ్ చేసుకోండి ఏమి లేదు. ఎందుకంటే మనం ఆన్ ద జాబ్ ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం. హౌవెవర్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కన్సల్టెంట్ అనుకోండి. మీరు ఒక కంపెనీలో కన్సల్టెంట్‌గా వర్క్ చేస్తున్నారు. మీరు ఒక జాబు ఒక ఒక పర్టిక్యులర్ అసైన్‌మెంట్ వచ్చింది. మీకు ఒక 6 మంత్స్ ఉంటది. లేకపోతే 1 ఇయర్ ఉంటది. మీరు 1 ఇయర్ వచ్చేసి మీరు యూటా అనే వెర్షన్ మీద వర్క్ చేశారు. నెక్స్ట్ మీరు ఈ 1 ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. సరే యూ గో ఫర్ అనదర్ కాంట్రాక్ట్. ఆ కంపెనీలో మీకు వాంకూవర్ అనే ఒక కొత్తది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ 2024లో వాంకూవర్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు వాంకూవర్‌లో ఏవో కొత్తవి వచ్చుంటాయి. ఎంత కొత్తవైతే వచ్చుంటాయి. బేసిక్‌గా ఫండమెంటల్స్ అన్నీ అలాగే ఉన్నా కొత్తవి వచ్చుంటాయి. అయితే ఆ కంపెనీ రిక్రూట్‌మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ మేనేజర్ అడగొచ్చు మిమ్మల్ని. హావ్ యూ హాడ్ ఎనీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ వర్కింగ్ ఇన్ వాంకూవర్? ఆ! లేదండి నేను యూటాలో పనిచేశాను. వాంకూవర్ ఇంక నాకు తెలీదు అంటే మేబీ దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు గెట్ సమ్ ఎక్స్‌పోజర్ టు థాట్. బట్ దానికంటే ముందే మీరు వాంకూవర్ సర్టిఫికేషన్ ఇది డెల్టా ఎగ్జామ్ అయితే తీసుకున్నట్టయితే మీరు సర్టిఫైడ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ అదేవిధంగా మీరు వాంకూవర్ డెల్టా ఎగ్జామ్ కూడా తీసుకున్నట్టుగా మీరు చూపెట్టగలిగితే యూ హావ్ you know very good chances of getting into that contract pretty easily, right? People will respect that, సర్టిఫికేషన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఎంతో ప్రిపరేషన్ లేకుండా ఎంతో లెర్నింగ్ చేయకుండా ఎంతో అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఎంతో నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం ఒక సర్టిఫికేషన్ రాయడం అనేది ఈజీ కాదు. ఓకే. తర్వాత లెట్స్ గో టు ఓచర్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ ఓచర్ డీటెయిల్స్ ఏంటో చూద్దాం, ఎందుకంటే ఇది ఒక కీ పార్ట్ హియర్ హోల్ ప్రాసెస్ లో. వోచర్ ఎప్పుడొస్తది మనకి అంటే, మనకు నౌ లెర్నింగ్‌లో మనం మన ప్రొఫైల్‌లోకి పోయినప్పుడు, అవి ఒక ట్రైనింగ్ మనం ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది కంప్లీట్ చేసినప్పుడు, మనకు వోచర్ అనేది కనబడుద్ది. అయితే ఈ వోచర్‌కి నో ఎక్స్‌టెన్షన్స్. ఈ వోచర్ నంబర్ కంపల్సరీ మనం ఎగ్జామ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి. ఈ వోచర్ ఒకటేసారి మనం వాడొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ వోచర్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్‌కి మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఆ వోచర్ దానికే పనికొస్తుంది. ఇది మనం వేరే వారికి ఇవ్వలేము. అదేవిధంగా ఈ వోచర్‌కి కూడా ఒక ఎక్స్‌పైరేషన్ డేట్ ఉంటది. అదొచ్చేసి ఒక 1 ఇయర్. ఇంత తెలుసుకుంటే చాలు మనం. వోచర్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఇవన్నీను మనకిప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. వెన్ ఐ గో త్రూ థట్ ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ డూ ఎ క్విక్ వీడియో ఆన్ థట్ వెన్ ఐ రిజిస్టర్ ఫర్ దిస్. బట్ ఐ నో హౌ టు గెట్ ద వోచర్ నౌ. సో ఐమ్ గోనా మూవ్ ఫాస్ట్. సారీ నా స్క్రీన్ కొద్దిగా ఫాస్ట్‌గా స్క్రోల్ చేస్తున్నందుకు. హోప్‌ఫుల్లీ యూ డోంట్ మైండ్. ఆహ్, ఆల్రైట్. సో create a web assessor. I think that's something I don't want to see. What I want to see is okay. So I think pretty much మనకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇమ్మీడియేట్‌గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. రిజల్ట్స్ స్క్రీన్ మీదనే కనబడతాయి. పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అని అంతకంటే ఎక్కువేం కనబడవు. ఆహ్, అయితే ఎగ్జామ్ హాల్‌కి ఏం తీసుకురావాలి, ఏం తీసుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఐ థింక్ దట్స్ ఆబ్వియస్ రైట్. స్కోరింగ్ అనేది ఎలా ఉంటదంటే, ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే, ఇలాగ మనం సపోజ్ మనం ఇది సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎగ్జామ్ అనుకుంటా ఇది. సో, ఇక్కడ చూడండి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నావిగేషన్‌కొచ్చేసి ఇప్పుడు మనం పాస్ అయ్యామనుకోండి. మీకు ఇందులో 69% వచ్చినాయి. కొలాబరేషన్‌లో 100 వచ్చినాయి. డేటాబేస్‌లో 70% వచ్చినాయి. ఇలా చెప్తున్నాడు. పర్సెంటేజ్ చెప్తున్నాడన్నమాట. బట్ ఓవరాల్‌గా మీది పాసింగ్ స్కోరే. యూ డోంట్ హావ్ టు గెట్ 100% ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు గెట్ వాటెవర్ ద పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్ దట్ డే. సో, అందరంటారు సరే 70% రిక్వైర్డ్ అండి. హ్మ్. అది 70% రాలేదు కదా! నేను యావరేజ్‌గా తీసుకుంటే వచ్చిందా లేదా మనకు తెలీదు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే దేర్ ఈస్ ఎ కట్ ఆఫ్ score that they decide, which we have no visibility into that because they look around all the candidates that they see attending that exam on that day or that week. వాళ్ళకి ఒక కట్ ఆఫ్ గ్రేడ్ వస్తది. ఆ గ్రేడ్‌లో వాళ్ళు ఈ 70% పాసింగ్‌కి ఎన్ని మార్కులు రావాలి? దాన్ని బట్టి మనకు పాస్, ఫెయిల్ చెప్తారంతే. సో, మనకు ఆ విజిబిలిటీ అందులో ఉండదు కాబట్టి మనం పెద్దగా దాని గురించి మనం ఊరికేనే వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు సర్టిఫికేట్ వస్తది తర్వాత. ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తే అయిపోద్ది. అది మనం మేనేజర్స్‌కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పంపించేసుకొని పాస్ అయినట్టుగా మనం అనౌన్స్‌మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఫెయిల్ అవుతే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. దానికి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ప్రీ రీటేక్ ఎగ్జామ్ పాలిసీ ఉంటది. అదంతా ఇప్పుడు నేను చూడదలుచుకోలేదు. ఐయామ్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ ద రీటేకింగ్ బట్ looking at a positive note of it, I should just look for the passing the first attempt. If not, what else we can do? We will write again. All right. So sharing of whatever the success that we have is the most important part of it. You can share anywhere you want.
అనేది. సో కంటిన్యూ టు ద నెక్స్ట్ క్రెడెన్షియల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఎగ్జామ్ అయిపోతే ఇంకో ఎగ్జామ్ తీసుకోవడానికి మోటివేషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో నేను అప్లికేషన్ డెవలపర్ సర్టిఫికేషన్ పాస్ అయిన తర్వాత చూస్తాను. చూస్ యువర్ నెక్స్ట్ సర్టిఫికేషన్ జర్నీ అంటున్నాడు, అంటే అప్పుడు ఏంటో నాకు తెలీదు. కంటిన్యూ టు లెర్న్, అప్లై యువర్ స్కిల్స్ అండ్ సెట్ యువర్ సెల్ఫ్ అపార్ట్. ఓకే, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు డు. నౌ I think in the next video, I'm going to go through the process of what is the blueprint. Especially, I want to complete this one right here. ఈ 3 కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈ కంప్లీట్ చేసే ప్రాసెస్‌ని మీకు నేను ఎవ్రీడే షేర్ చేస్తాను. సో, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఇప్పుడు నేను ఆహ్, వెల్కమ్ టు సర్వీస్ నౌ అని ఉంది కదా! సో, లెర్న్ మోర్ రైట్. నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను, నేనిప్పుడు నాకు అకౌంట్ లేదనుకోండి, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని లాగిన్ అవుతాను. అలాగా నేను ప్రతి స్టెప్‌ని నేను రికార్డ్ చేస్తాను. అది 10 మినిట్స్ కానీ, 20 మినిట్స్ కానీ, 30 మినిట్స్ కానీ, ఎంతైనా కానీ నేను రికార్డ్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ దెన్ ఐ హోప్ యూ ఫాలో మీ on each video. I'll probably put a sequence like 1, 2, 3 and videos పెడతాను. So hopefully you will be able to see it and like it, and you probably get some benefit of watching it. Thank you for watching or listening. Looking forward to see you in the next video. Thank you.